The young leader of Burkina Faso, Ibrahim Traoré, is inspiring not just the youth of Burkina Faso, but also the youth of Africa, because he is young himself, but also courageous. And the things that he's been saying, not just saying but also doing, has inspired many people, including me. He recently made a speech at the International Youth Day celebration, and he had some interesting things to say. Nous célébrons donc cette journée dans un contexte un peu particulier, comme les prédécesseurs l'ont signifié, ce contexte de conflit. Ce conflit que nous qualifions que autre chose que la manifestation violente, barbare de l'impérialisme, du néocolonialisme, de l'esclavage qu'on tend à nous imposer aujourd'hui. Ce que nous avons qualifié terrorisme. C'est dans ce sens que lorsque nous prenons par exemple le volet de l'orpaillage, votre thème en dit long sur l'employabilité des jeunes en milieu rural, beaucoup de nos jeunes se retrouvent aujourd'hui sur les sites artisanaux de production, dans des conditions les plus pénibles. C'est peut-être ce qui s'est passé en Europe ou en Amérique dans les années 1800, lorsque les hommes rentrent eux-mêmes dans des galeries, qu'ils creusent eux-mêmes pour sortir le minerai. Nos jeunes continuent de vivre cela, au péril de leur vie. Nous essayons aujourd'hui de moderniser un peu. C'est à l'issue de ça que nous avons créé donc la SONASP, une société qui va se permettre de pouvoir exploiter et de commercialiser nos substances précieuses, notamment l'or. L'or que les jeunes exploitent, que d'autres personnes viennent acheter à vil prix et qui contribuent à nourrir le terrorisme qui sort du pays sans que nous n'ayons aucun contrôle. Nous avons décidé de créer cette société pour essayer de reprendre le contrôle de nos sites miniers et pouvoir permettre aux jeunes qui y sont de produire de façon plus mécanisée et plus respectable. Parce que cette lutte que nous avons aujourd'hui contre le terrorisme ne se fait pas uniquement par les armes, mais également par le développement. Tant que la jeunesse n'aura pas d'emploi, elle sera toujours tentée d'aller vers là où c'est facile d'avoir de l'argent. Et c'est ça aussi qu'il faut combattre. C'est le lieu pour moi de rendre hommage donc à tous ces jeunes qui se sont engagés sans état d'âme, comme VDP, qui sont aujourd'hui sur le terrain, sous la pluie, sous la brume, dans la boue, partout où on les demande de partir. Ils se battent sur le terrain pour essayer de récupérer nos terres et donner donc à ce pays ce qu'on appelle l'intégrité territoriale. Et chacun à son niveau doit donc pouvoir aussi, à défaut de prendre la Kalachnikov, prendre autre chose pour participer au développement de cette patrie. Et ça, nous ne comptons que sur vous les jeunes. Je disais tout de suite donc aux parrains et à la marraine que j'allais forcer la main à ces grands opérateurs économiques du pays, et je pense que certains sont là. Donc apprêtez-vous, on va vous forcer la main pour créer des initiatives donc pour les jeunes. Nous avons donc lancé l'APEC dans ce sens-là pour permettre de créer ce qu'on appelle nos entreprises que nous voulons mettre sur place. Parce que nous le disons, c'est inconcevable que nous puissions ici produire de la tomate et que nous importons de la pâte de tomate. C'est absurde que nous avons tous les produits oléagineux ici et que nous ne puissions pas les transformer. Nous avons lancé cela et je vous invite à souscrire massivement parce que nous allons créer nos entreprises ici sur place et développer. Certes, des esprits impérialistes pourront essayer de vous détourner de l'objectif, mais écoutez, visez loin, visez très loin, réfléchissez et voyez ce qu'on veut faire. Parce que le combat que nous menons, ce n'est pas uniquement pour le Burkina Faso, mais c'est un combat pour toute l'Afrique. Il est temps qu'on se réveille et que nous ne soyons plus amenés à traverser l'océan, à mourir pour aller chercher l'Eldorado tant vanté. On peut le créer ici. Mettez-vous au travail et je pense que c'est possible. As you saw in that clip, he mentioned that they are working towards modernizing their minds. Like, this is like 2023 and people, especially the young people, have to go in those mines and get gold. Imagine the risk. As he said, this was happening in the Western world in the 1800s. Right now, they're more modernized. They have a system that works for them. You don't have to lose your life to get resources. So that's what they want to do as a government, which is great news.
And secondly, he said that, and I quote, "The fight we are waging today against terrorism is not only waged with weapons, but also with development." This is beautiful because he is not only focusing on fighting terrorism, and by terrorism he means imperialism, neocolonization, as well as the jihadists, but he says that about the Western world as well. So he not only wants to fight terrorism, but also at the same time he wants to develop his country. And that's something that we should not forget while advocating for standing up for ourselves and equipping our military and our youth to defend our continent. We also should not forget about developing our lands. So as you heard in that clip, he is creating an initiative to process the raw material and market it, because he gave a good example of tomatoes. Like, we produce tomatoes. Most of African countries produce tomatoes, including Burkina Faso, but import tomato paste. Just imagine this, like how ridiculous that sounds. So he wants to have a process, or they're working towards having an initiative that will help the youth to process those resources before selling them, before marketing them. And that is the right thing to do, because there's no money in raw materials, because you're selling it for cheap, you're selling yourself short. But if you change that raw material, add value to it, process it, and you have plants and manufacturing industries, now you can sell it for more. Like, literally, the Western world buys our raw materials, sometimes steals our raw materials, and sell the finished products to us 100 times more, and then we're losing out on our resources and then on the profit. So that needs to change, and that's something that he has addressed. He also thanked the youth for standing up for their country and saying we'll do what needs to be done in order to protect our country, which he is right. Like, so many people are volunteering to fight off the imperialists, and that is definitely something that we're seeing more and more nowadays. Like, before, it was never like this, but also, we didn't have information as much as we do now. Thanks to social media, we're able to connect, we're able to understand what's really going on, and we're able to understand how the mainstream media misinforms us. So it's just a positive change that is happening on the continent of Africa right now, and we're very happy about it. Anyways, fam, let us know down below what your thoughts are about President Ibrahim Traore's speech